Mimi napenda lugha ya mtaa. Mnajua kwa nini? Jio ndio lugha si uongea pale. We are looking at a language that tuta understand kitu poa. Kuna place nikienda nitasema wacha tutumie lugha ingine, but when it comes to these things that are affecting us, zote affect tao kweli. Zote affect pale nyuma. So nilikuwa nimesema mimi naitwa Juliana Olayo na nimekuwa kwa space ya politics for a while. Why am I saying that? Because nilikuwa kwa group inaitwa National Youth Council. Hapa nimeona kuna delegates tulikuwa nao kwa National Youth Council. So hiyo time kina Juma Mose nimeona tu masura hapa. Hiyo time ilikuwa noma. Jumi ndio nilikuwa dem pale. Na mnajua National Youth Council it wasn't an easy thing, you know. So ilikuwa nyinyi mavijana, nyinyi ma-activist. Actually hii fungamano house imetujenga. Hii building watu wanaijua wale wamekaa hapa ndani wanajua hii building poa, si ndio? Because tumefight for very many things that people don't know. Watu wameumia kama vile mnasikia. There are people who have left us. Kuna watu wamepass kwa hizi story, but I'm blessed. Mimi usema I'm blessed. Kwa nini? Mnaona hii voice? Hiyo voice ni enough. That's the only resource people need. Na ndio kitu watu hawajuagi. Why am I saying it's the only thing you need? Your voice. Kitu yoyote unapitia, jirani, beshte, stranger, kitu yote. So me when I was a delegate, we used to fight for so much and to gain a lot of power, a lot of understanding of who you are as a person, na ilitusaidia. Why I'm telling you your voice is everything. Wacheni niwaambie, mimi sikuagi mraisi, mimi nakuaga ngori. Sikuagi mraisi, wacheni niwaambie hii Kenya yetu kuishi. You have to be extremely strong. Extremely strong. So ukikuwa strong, utaweza fight vitu mob sana. So that is how me I got into this thing called leadership. Na watu tunajuana wanajua nimedu vitu mingi different. Tumementa watu, tumesaidiana na watu. But one thing I came to learn ni story ya mental health. Mimi leo hii na represent mental health awareness. I'm a mental health awareness ambassador. After I realized, I actually had to go back to school for it. Because when we were at the National Youth Council, it was more of understanding, oh, how does a person become an MCA? How does a person get a degree, get all that? But I came to learn. Mnaona hata watu mnaona wako na career mingi. Wanapigwa sana huko home. When did I learn this? When I became a counselor, we started doing talks. Kuweza kuelewa watu ni nani and all that. So, we have offices in South B, and I also have offices niliekea watu wa Eastlands because of accessibility. So, unajua vile you would start something and think you're doing it for your people only. Unakuja na realize mbele yako kumeka mtu ako na master's degree. Mbele yako kumeka mwalimu, teacher, na mkadeli kufundisha watu hii. Mbele yako kumeka watu wamesoma kukuliko. Mbele yako we have done counseling sessions for celebrities, we have done for politicians. Why am I saying this? Mental health haitambui. Mental illness haitambui wewe ni nani. Once you're being violated, hizi mataji mingi watu wamevaa, it makes you feel so small. Mpaka uwezi pursue zile vitu unataka. So when I started doing the sessions, I started an organization. Nani anajua bei ya counseling Kenya for a normal session for an hour? Anyone? Mtu anaweza guess? Watu wanaendaga counseling sessions? Wa Kenya tuendagi, si ndio? Because it's very expensive. 1 hour, tatu yako safi. Per hour. We kuenda kukaa na mtu 1 hour, usikize shida zake ni 3,000. What are we saying? The kind of problems we have in Kenya. Hiyo tatu ni rent ya mtu kweli. Maeria zetu hiyo ni rent 3-5 4 hiyo ni rent. So si usemaje kama wa Kenya tupigane na shida zetu. So I came to understand one thing, that usipoongea hapa ndio shida iko. So when we were discussing Kenyan problems, I came to realize we needed a solution.
So mimi nilianza organization inaitwa Open Talk CBO. Open Talk strictly ni organization miukwa na other people, si ufanya free counseling. Free, mtu akam, tubonge, tusikie shida zake, tuonge. Why did I do that? I came to learn, no matter where you go. Bila hii kitu, akili yako ndio engine. You cannot pursue your dreams, you cannot do your things properly if akili yako haiko sawa. So hiyo ndio kitu nilishika, nikasema for my country, I will fight to ensure that we are not receiving people that are committing suicide. What is the latest case imekuwa juzi ya suicide? Kwa mtandao, mmeona there is a young gentleman. Amejiua, sijui si mmeona hiyo kitu? Kwa plot, Wetethie. Amejiua mahali kwa plot. Watu waliona hiyo picha. How would you feel? It was the most painful thing. Every time, mimi ukitaka kunipata niko happy. Mimi napenda sherehe. Mimi napenda sherehe. Kwa nini? Mimi upenda nitoe hiyo pressure kidogo, tunarudi tunaingia area ingine. So you see, a lot of things that we do as people, kuna kakitu si uvaa. Unavaa kasura si kako, kamaisha si kako, kaskin si kako, being who you're not. Watu wana pretend sana, TikTok imeleta watu wana pretend, social media, tunataka kufollow vile watu wanafanya, not vitu tunafaa kukua. So mimi, kama Juliana, the first war, naeza waambia kama dada zangu, ndugu zangu, is knowing who you are. Without knowing who you are, you can't pursue anything. Mimi nilijijua na nikajua what I would want to do. Why am I saying this? If you don't know who you are, huwezi ongea na mtu juu yako kama we ujijui, si ndio? So akili, kama una go through kitu, I can tell you for free. Mnaona hapa mahali tumekaa si wote. According to the counseling sessions that I do, we are all violators of either GBV ama tuko na mental illness, labda zile hatujui. One way or the other, either as we speak, as a psychologist, I can be able to tell. We can see it through the eyes. Kuna watu hapa, hata saa hii, kuna mtu amepigwa usiku. Ndio akuje hapa. Hata saa hii, kuna mtu akirudi nyumbani, anaenda kupigwa kwa sababu ya amekuja amechelewa, alikuwa wapi, labda hajaleta pesa ya kitu ameenda kutafuta. You understand? So mental health awareness is simply kujua akili yako iko na nini, okay? We won't talk so much today because people are many. Na si mnajua hii event ni a half day. Hii event ni a half day, but kitu tunaweza share na nyinyi. Gender-based violence is equals to mental illness. Hakuna siku utaniambia unapigwa, alafu ati uweze tembea majestically. Na dawa ya gender-based violence ni moja. Ni moja. Kuna kitu inaitwa self-esteem. Because when you're not confident enough, you cannot wake up and speak. Whether you're speaking for yourself, whether it's for your daughters, the most sad thing that I look at, when I meet a woman, a wife, I can see people, mimi mzazi, I have 8 children, biological and others, God amenipatia, maybe through adoption and stuff, yes? Naona wazazi, hakunaga kitu mimi find sad, kama mzazi ana self-esteem. Can you imagine how bad that would be? A parent is the guide, baba na mama. So when you don't have self-esteem, kama we unapigwa, ama unasumbuliwa kazini, ama unafanywa hizo vitu zote, what will you teach your child? You cannot teach what you're not. You can never teach mtoi wako atapigwa, wake apigwe, inakuwa a generation of violation. When that happens, that generation is done. Sabu nimeona Afrika si uogopa kukua single mothers, afadhali tukue dead. Afadhali mtu akufe, ameshikilia ndoa, umepigwa kichwa, unajua. Something that the violence does to your mind. Once umepigwa leo, si mtu usema kichwa, ndapona, unapaka kaluma. Wewe unapaka kaluma na uko na internal injuries.
Mwingine amepigwa, mkono imeenda hivi, anaficha. Mwingine, let me tell you, by the time you're 50, uko na majeraha kwa mwili. Some that can be seen, some that cannot be seen. Nilimit pia watu kwa sessions. Mtu anasema ati, lakini mimi sipigagu, hiyo ni tusi tu. I mean, violations za gender based ni mingi. Si mnajua? Kuna matusi pia ukitukanwa we kwenda, we, you know, mtu anakuweka chini every day. You can't raise good children. Kwa sababu we mwenye uko weak una need kukua raised. That's how I came up with the talking conversations. Mi nilisema, I can't give my country much, but we can talk about it. So we can never finish this conversation in minutes, but mi nitawapatia namba. Mtu wowote ule ana feel, ana need kuongea. Machali kwanza siku hizi wanakung'utwa. Kuna mademo wamekuwa wabaya sana. Mademo wamekuwa, mnasikia gati what a man can do. Kuna wale ngumi. Mtu anakujaga hivi kwa ofisi na muuliza ni dema amekufanya hivi. Mpaka kuna chali amedungwa visu. Imagine mtu anakutolea shati, akona stabons 2 zimepona, alafu sasa hii amekuja kuongea. Kumbe kwa family alidungwa mara ya kwanza, akadanganya, amepigwa na waizi. Na ni wife amemdunga. Tena akamdunga tena, akapelekwa tena Mama Lucy hivyo. So mi huenda kwa hizo mahosi tunaongea. And you see this man, he was young. This young man hakujua anakuwa violated. Where am I saying it's a chain? By the time we managed to arrest the wife, the spouse, tunapata story ya dem ni mbaya zaidi. Dem ametoka kwa a family of the same, amejua hiyo violence. So kumbe yeye amekuwa shida zile babake alikuwa anapitisha mamake, yeye aliamua atalipishana na mjamaa na kung'utwa mbaya. Story ya machali siku hizi, amtaki kuhustle. Unapata kama mjamaa kameolewa mahali bana, kanaosha manguo serious, vibare, kanakula kama kawaida. Nani mchali? Akitoka ameoga, anaingia base, sasa yeye ndio anafuruga, unaget? But you see anajificha. You're hiding. So kitu mimi ndasema, parting shot. Tuache kuvaa hizi ngozi fake, tujijue na tuweze kubadilisha hizi structures za gender based violence.